A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Я жила туда 11 лет, но в половину комнат меня не пускали. В почтовом ящике нашла счета 7-летней давности с пометкой «Срочно». Я не была здесь со дня похорон своего брата Льюиса. Моя мать оставила мне все за вещь. То есть мне вместе с завещанием Клишна мне сообщил, что именно он открывает. Может, она думала, что я сама догадаюсь, или считала, что самой этой тайны хватит, чтобы я решила вернуться. Машины сюда очень давно не заезжали, но я заметила что-то там. Правда в том, что даже не получив дом в наследство, я не думала сюда возвращаться. И теперь у меня были вопросы о моей семье, ответы знал только дом. Дом был в точности таким, как я его и запомнила, и каким он мне снился. Если дом вызывал у меня тревожное ощущение, которое я не могла подобрать слов. Теперь, когда мне уже 17, я точно знаю, что это было чувство. Дом меня пугал. Надеялся, что это ключ от парадной двери, но он не подошел. Я заглянул внутрь, мне почудилось, будто дом ждет меня. Может, тут есть. В 11 лет пролезать в эту дверцу было намного легче. Свет включили в ту ночь, когда мы уехали. Несколько лет я чувствовал себя дома. But instead of a family, there were just memories of one. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had changes a lot. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly.
Nothing in the house looked abnormal. There was Совершенно just обычный дом. too much of it. Like a Просто smile, слишком too many много. teeth. Бутылка, After когда Milton видны все зубы. disappeared, Mom Мама sealed up заперла the все bedroom. спальни после того, как пропал Then Edie Милтон. retaliated and drilled peepholes. Отметку Эдди просверлила дверные глазки. My grandpa Sam spent 7 years Дедушка sharing a сам на room with his протяжении dead 7 brother. лет делал комнату со Calvin. своим покойным братом Келвином. Так, Грегори. As a kid, I just assumed every house had Я считал, peepholes что and в sealed любом rooms you доме weren't allowed есть inside глазки, of. запертые комнаты, куда нельзя входить. Свен и Эдди. The last time I was in Edith Последний раз, Finch's room, когда я был I в was 10 комнате and she Эдит was старше, painting my мне было portrait. 10, и она рисовала мой портрет. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Со своей Barbara. семьей первым делом обязательно спрашивали о Барбаре. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Мама заперла лестницу наверх в тот вечер, когда мы уехали. Edie's father Odin built the original house. Сам первый дом построил Один, отец Эдди. Так, Молли. Molly always seemed like a girl I could imagine Всегда being казалось, friends что with мы с if she Молли hadn't died in стали бы 1947. подружками, только она умерла еще в 1947 году. В чё не надо смотреть? I spent a lot of time playing in Great Uncle Сейчас Walter's играл room. в комнате двоюродного дядюшку I think my Уолтера. mom sometimes regretted not sealing it up. Порой жалел, что не заперла ее. Lewis told me there were secret passages, but I Льюис never рассказывал believed мне him. о потайных ходах, но я ему не верил. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Хорошо умела. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Стало значит, чего же так боялся? From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Что до меня есть здесь мой брат Милтон. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, Сейчас, глядя со стороны, может показать, что but I had no idea what was behind that door. я не знал, что за той дверью. А вот комната Молли. Just like I had no idea where all this was gonna Вообще lead. понятия не имел, к чему это все может привести. I got the sense Edie had spent a lot of time Я here. чувствовал, что Эдди Before my проводила mom тут sealed the немало doors. времени, еще до того, как моя мама заперла дверь. December 13th, Декабря 1947. 1947. Dear Diary, Дорогой I'll be gone дневник, меня soon, скоро не but I станет, wanted но я to tell хочу somebody about what's рассказать gonna кому-то, happen. что It произойдет. started when Mom sent Все me to началось, bed когда мама without dinner. отправила меня спать I без woke up and I was starving, ужина. so I looked around Я for something проснулась to очень eat. голодной и начала искать чего бы поесть. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Кроме хлебичка совсем высох, то еще желудцы. Mom, can I come out now? Мне уже можно выйти? Малышка, уже поздно, ложись спать. My Halloween candy was all gone. Физкультуры уже не осталось. I ate a lot of things Ночью that я night. много чего съела. I kept eating and eating. Я все ела и ела.
Then I heard chirping outside my window. Я услышала запах, там чириканье. It was a barn swallow going back to her nest. Ласточка возвратилась в свое гнездо. I reached out for her. За ней. And suddenly, I was a cat. Я стала кошкой. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Была очень осторожная птица, очень пугалась. Только как дальше-то? I jumped and I almost got her. Я прыгнул и почти поймал ее. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. Теперь я залез на I promised Dad I wouldn't climb it anymore. Я обещал папе больше не All I лазить cared так about was высоко. eating that mama bird. Сейчас мне надо было поймать эту птицу. I gobbled her up, Я съел ее. and suddenly I was an owl. Я стал совой. First, all I heard Фига was себе. then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. Зайцы. Так. Зайцы. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something Хотел bigger. искать добычу побольше. A mama rabbit. Большая зайчиха. She was almost too big to carry. Я едва I подняла started ее. choking, but I Давил couldn't ее stop все равно не eating. могла остановиться. And suddenly, I was a shark. Стала акулой. Нифига себе, у него оголенный туп. I rolled off the cliff and into the ocean. Началось самое. Now, I was hungrier than ever. Есть хотелось еще больше. Это I wanted fat, juicy seals. просто... I tore off her flipper, and it tasted really good. Очень вкусно. I grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Да, чудовище.
Теперь я стал чудовищем ученым. I was big, but I moved real quiet. I wanted to stop, but also I didn't. Passenger, I was still hungry, and to cross the water I started to believe что-то новое там had to вдалеке, have, то, so чего I хотела. swam towards it. Туда я и поплыла. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. И приятный запах завел меня в старую трубу. I got closer and closer. Уже близко. Нифига, это ж комната моля. All of my stomach started growling, Животах крутило и кручало. and suddenly I was Вдруг weak. я снова стал I собой. held my breath for a long time. Я долго задержал дыхание, но ничего не услышал. I think it's waiting for me to fall asleep. Думаю, But она it's ждет, not пока я going to усну. wait much longer. It Долго needs to be, затяну не and we будет. both Не know нужно. I И will мы be оба знаем, что я delicious. очень вкусный. Чё за фигня? I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Верно ли я все это, но убеждена, что я делаю? Сейчас там это... I grew up looking at Molly's room. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil У cage. Камоли была крошечная спаленка, а в ней даже черное что-то там. Being inside for the first time, I felt like I'd seen behind a painting. Я почувствовал себя так, будто I can't describe it, but картину. I felt like some part of Molly was still here. Она объяснить, но мне выдалось такое чувство, будто Молли все еще здесь. This would be obvious later, but my mom never told me any of these stories. You would have, but Mom didn't like bringing up the past. So, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Когда мы привезли бараничью кошечку, именно она решила назвать ее Молли. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. We got along, and it was a good place to hide from my mom. Хорошо ладили. Здесь было удобно прятаться. Her room was like a museum. Ее комната была как музей. Нифига себе. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune Финчи славятся and misfortune. на всю Норвегию своим богатством и несчастьями.
Odin Finch buries the latest victims. Edith Finch хранил своих последних жертв семейного проклятия, свою жену Ингерборгу и новорожденного сына Йохана. On January 7, 1937, 7 января 1937 года он и его родня прямо вместе с домом пускаются в дальнее плавание в надежде оставить проклятие позади. Однако у берегу Вашингтона 12-метровой волны прибоя отправляя дома самого Одина на морское дно. Эдин, дочь Одина и ее муж Свен и малышка Молли выбираются на берег своего нового дома, острова Касаток. Один Финч становится первым, кого его хоронят на новом семейном кладбище. Тем временем его дочь Эдди уже мечтает о новом доме Финчей. Все. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Не случилось с этой семьей, это началось уже давно. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Дракон, который он возводил. Правда, она забывала упомянуть об этом вслух. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Calvin Finch родился 25 апреля 1954, умер в 1961, что ли. О, опять вот он тут. I knew Grandpa Sam had a twin. Я знал, что у дедушки Сэма And that he never talked about близнец. him. Не говорили даже о том, что сам с дедушкой никогда не говорил. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. У дедушки такие истории нравились еще меньше, чем моей семье. How I want to remember my brother by Sam. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt. I think he'd already made up his mind.
That's what I want to remember about my brother. Я хочу помнить своего брата. The day he made up his mind for. And he did. Почему-то запутался, по сути. Calvin's story felt strangely История familiar. Келвина When I was younger, I казалась remember trying to сразу do the знакомой, exact same thing. когда я была младше сама. Говорю, сама же чуть не свалилась, кажись. After the funeral, Edie После roped off похорон Calvin from the room. После похорон Эдди оградила веревку ту половину, где, наверное, жил Келвин как раз. The passages were of pretty tight fit. Проходы оказались They'd чертовски obviously been узкими. built for smaller hands and Они bellies. явно были рассчитаны на кого-то с животом поменьше. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Я всегда представлял себе Барбару звездной девчонкой. I never thought about how hard it must have been for Никогда her не задумывался о afterwards. том, как трудно ей пришлось после такой популярности. Of all the stories people wrote about Меня Barbara's death, удивляет, что I'm из surprised самых Edie saved this one. разномастных историй, написанных в ту пору на смерти, чем там-то. Этот голов Сач 3 старшинка, наведанный самым невезучим семейством Америки. Лафео, последний сюрприз для Барбары Финч. The surprise ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Прославилась своим криком. Now at 16, she Она was вышла all в тираж washed уже up. к 16, когда потерял популярность. But in a lucky break, she'd been По asked to счастливой perform her случайности ей signature предложили scream at исполнить the свой local фирменный крик convention for monster movie на fans. местном слете. It was just a Любители boost ужасников. of Это было именно то, что смогло Unfortunately, эту карьеру. her scream hadn't Крик aged свой well. подпортился. Getting better. I Могло think you быть just need the лучше. right motivation. Но тебе просто нужен хороший стимул. Однако не успела Рика ее самый горячий поклонник, а и ныне еще и бойфренд развить свою мысль как друг. Now that was a great scream. Классный It was вопль. Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw Сунул and руку had to под be rushed to циркулярку the и его emergency спешно room. повезли в So больницу. Barbara got stuck Барбара в итоге babysitting осталась her дома youngest присматривать за brother, младшим братом. Уолтер was на cancer. большой сцене пришлось жить. Okay, I'm hearing frustration, Что but ж, я I'm слышу not скорее hearing раздражение, terror. чем страх. What if I tried? А что если сегодня на острове посадок бесчисленных хулиганов полиция призывает жителей? You're right. Что это в Also, подвале I loved your положено delivery там? on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making Дверь в подвал puzzles and закрыта, secret потому что passages. папа обожает There's a key головоломки hidden и in the тайные music box. минуты. The Ключ secret спрятан в is to музыкальных keep каталогах, и winding секрет вот в чем. and Крутишь ее winding и until крутишь, finally the key pops out. пока не выскочит ключ. I'll be back in a Спасибо, sec. милая. Я мимо. 20 minutes later, Rick had Прошло 20 returned. минут, а Рик So так и не Barbara went вернулся. to look for him. Барбара пошла Right искать, on что и требовалось. She reached for the music box, Подошла к музыкальной шкатулке, and as she wound the key, пока вертела ручку, прислушивалась. house Не возвращается ли Рик, но в доме было тихо.
Покосая река, и приготовилась к худшему. Ну-ка, есть все шарики тут. Фигачит. Который порезал свою семью. Это один род 10 лет назад. Охранник задрожал и вновь застал неподвижно. О боже. Что? Рик. Успокойся, Барбара, я просто хотел попугать тебя, чтобы ты вспомнила свой крик. Я не напугана. Рик, я в ярости. Ты веди себя как человек в ярости, пока что я вижу, что ты расстроена, растеряна. Я выставил его за дверь. Сохранился вернее на память. Увидела мой второй простый. Я так уснула с ним в руках, когда смотрела вечернее кино. Уолтер, что там такое? Если это какая-то шутка, Уолтер, тебе крышка. Ты здесь. Уолтер исчез, то радио кровати еще раз работал. Он еще Полиция строго так сообщит, что это высокий участок социального круга. Увидел человек с крюком. Терял память. Это не был собирался с тобой. Анна Мармар должен быть другой выход. Играл свою роль безупречно. Что это, возможно, не конец. С крюком исчез. Я напрямую пытался слышать дыхание. Inside the house. Oh dear. Быстро устроили ей сюрприз.
была эта мечта Барбары. Потом она глядела в них и поняла, что теперь будет. Станет очень неизвестно. Барбара Финч, самый лучший в жизни крик. А там не было. По слухам, Барбара была великолепна. Бедная девушка, она мечтала стать звездой. Вы тоже питали вкус к звездам. Разумеется, полиция свалила все на бедного Рика, который той ночью пропал. А как же малыш-то? Он все это время прятался под кроватью. Тяжело пережил случившееся. Это уже другая история. Что до Барбары, то все, что от нее осталось, уместилось в музыкальной шкатулке. Ее ухо. Короче, ухохочешься. Прям ухохочешься. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered. As absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Комикс. Быть может, именно его развязку. Что-то там. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Почему маме не нравилось, когда я играл с этой музыкальной шкатулкой. Только шкатулка-то где? Прям ты что ли? The table was still a wreck from the night we left. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Кто считал, будто прабабушка Эди согласилась жить в доме. Кого-то. Так, где это вообще шкатулка? I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box near the basement. Входа в подвал. И правда есть ключ, как в комиксе. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Фиг пойми даже и как прочитать. Мам. Тогда где шкатулка-то? По сути, вот на первом этаже. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Много чего осталось от того бурного последнего дня. А вот он.
Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Запретная территория. Я ведь не хочу уколов от столбняка. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Прокрадывается в подвал с какими-то пакетами. I thought maybe she was hiding presents. Думал, что она прятала там подарки. It turned out she was hiding a lot more than that. Оказывается, там скрывалось нечто большее. I remember asking Mom once about where Walter had gone. Помню, однажды я спросила маму, куда делся Уолтер. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Она ответила, что после смерти Барбары он решил уйти очень далеко. If there's a pattern in all these stories, Если у всех этих историй есть что-то общее, I think it's that none of us has gotten very far. оно в том, что никто из нас далеко не ушел. Goodbye, everyone. Прощайте. I can't believe I've been down here for 30 лет. On that first day, after the shaking started, Первый день, когда I didn't началось think I'd трясти, я survive думал, long. что буду один. But after a few days, Через I несколько settled дней into a ушел в routine. режим. That's what kept me sane. Это помогло мне уберечь мой разум. Having a schedule, living for today. Жизнь по расписанию. I always expected to be dead tomorrow. Я все время знал, что But if you wait long enough, you can just do anything. достаточно всему привыкнуть. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal, almost friendly. Что мне родной. And then one day, everything Однажды just все просто stopped. прекратилось. Whatever that thing was, it was Чем бы gone. это не было, оно Maybe you исчезло. got tired of Может, waiting. она устала ждать. Or maybe I just got tired of being afraid. Или это я стал бояться. It's been a week now, the longest in 30 years. 30 лет. I'm done waiting. Хватит ждать. I have to leave while I still can. Пока могу. I know it's out there somewhere. Я знаю, что она где-то там. Whatever killed Barbara То, что убило Барбару and Molly и Молли and Calvin. и Келвина. Maybe this is all a mistake. Все это ошибка. But I need to stop living the same Хочу day, снова и снова повторять even if it один и kills тот же me. день, даже если это меня убьет. Whatever's out there, I want you to know Что бы I'm ни ready ждал for it. меня там, хочу, чтобы вы знали, я готов. I'm going to appreciate all А of буду благодарен за especially все, the food. особенно за еду. it. I don't mind if I only have a year left. Согласен, что угодно, даже если Or a month, или or a месяц, single week. или всего неделю. I'd be happy with 1 more little bit. Я буду рад даже одному если I can already imagine the sun. Walter died when I was 6. Рома, когда мне было I can't 6, believe my не mom могу never поверить, что told me мама he was так и не down here. сказала мне, что он жил тут внизу. I'm sure my mom was trying to protect me. Конечно, мама просто хотела меня уберечь.